Na hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni wakati ambao umetimu tukufahamishe taarifa za upeo wa TV47. Matukio mbalimbali ya kisiasa yamejiri, uchaguzi ndogo ama zile chaguzi ndogo vile vile zilikamilika, washindi wakapatikana na washinde vile vile wapo. Ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, lakini kwa sasa tupate yaliyo. Jamaa mmoja Kisumu ampokonya polisi bunduki na kuwaua watu wawili kwa kuwafyatulia risasi, huku watano wakijeruhiwa vibaya. Alikuwa amebeba hiyo pistol na anapiga kila mtu yote amekuja mbele yake analipua. Baadaye mhusika huyo akauawa na umati. Vyama vya ANC na Ford Kenya vyatamba katika maeneo bunge ya Matungu na Kabuchai mtawalia, huku viongozi wa vyama hivyo wakisema hii ni ishara tosha ya jinsi chaguzi za mwaka 2022 zitakavyokuwa. Na kinara wa ODM Raila Odinga akamilisha ziara yake ya siku 5 Pwani, huku akiwaahidi wa Pwani kuwa BBI itatatua matatizo yanayowakumba. Na hujambo sasa mtazamaji, tukufahamishe taarifa hizi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Mini Mbesa, wa kwetu ananiita Joash Onsare. Tuangazie taarifa kwanza ambayo tunaanza nao taarifa hizi. Wafuasi wa chama cha Ford Kenya wakisherekea ushindi wa mwaniaji ubunge majimbo Kalasinga kwa mbunge wa Kabuchai, wabunge watatu wanaoegemea mrengo wa Tangatanga na seneta mmoja wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,100 kila mmoja, au pesa taslim shilingi 50,000 baada ya kufunguliwa mashtaka na mahakama ya Bungoma. Mwanahabari wetu Mike Kagongo alikuwa kwenye mahakama hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mbele ya hakimu Stephen Mogote, wabunge hao Didmus Baraza wa Kimilili, Nelson Koech wa Belgut, Wilson Kogo wa Chesumei na seneta wa Nandi Samson Tiragei walikana mashtaka ya kutaka kuzua vurugu na kukataa alama ya vidole kuchukuliwa. Particulars being that on the 4th day of March 2021 along Bungoma Chwere Road, Bungoma Central Sub-County within Bungoma County, you are found armed with offensive weapons, namely 3 horse stick, in circumstances that indicated that they were so armed with intent to commit a felony, namely breach of peace. Wakili wao Jafeth Mutai ameshukuru mahakama kwa uamuzi huo, akisema makosa wanayotuhumiwa kutaka kutekeleza hayakuwa na uzito wowote. That be the case, we are satisfied what has transpired today in court. They've been released with a bond of 100,000, in alternative a cash bail of 50,000, which we shall ensure that we secure freedom of our clients. Hata hivyo, wabunge hao walikuwa wanatuhumiwa kuwahonga wananchi kumpigia kura Evans Kakai, na wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,100 kila mmoja, au pesa taslimu shilingi 50,000 baada ya kuzuiliwa kwa siku moja, na kesi yao inatazamiwa kusikizwa rasmi mnamo tarehe 4 mwezi ujao. Hatukuwa katika pale popote, na wale ambao walikuwa wanapiga watu wanajulikana. Ukiangalia katika video, sisi tukiwa seli hapa tumeona wamerarua mpaka MCA mwingine manguo. Jambo ambalo linashtua hasa tukiwa na katiba ya 2010 ni kwamba ile detention without trial imerudi katika taifa letu la Kenya. UDA is a party that has scared everybody. The hustler nation is real, and everybody else is scared, especially the deep state. Na huku hayo ya kijiri, kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula amesema ushindi wa mwaniaji majimbo Kalasinga unaashiria umaarufu wake kisiasa katika kaunti ya Bungoma, na wanapania kuungana na vyama vingine kuimarisha uongozi. In the next 10 days we are going to Machakos to return our hand to Wiper. Wiper was here for 2 days, 1 day in Kabuchai, 1 day in Matungu. So waheshimiwa ambao mko hapa, create time. I want to go with all of you to Machakos. And the probability of winning is 1/8. And the probability to lose is 7/8. So this seat was to be occupied by one person, and I believe that the people of Kabuchai have spoken. We win all this game together, and there is always next time
for these elections. Ford Kenya. Simba. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47 mimi ni Mike Kagwango. Majimbo. Na shukrani sana Mike Kagwango kwa taarifa hiyo. Chama tawala cha Jubilee kimejizolea ushindi wa viti viwili kwenye wadi ya Hell's Gate na ile ya Huruma katika chaguzi ndogo zilizoandaliwa hiyo jana kote nchini. Chama cha UDA, Wiper na ODM kikijizolea kimoja vile kwenye maeneo matatu. Vile mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru na mkusanyiko wa taarifa hiyo. Kwenye wadi ya Kiamukama, kaunti ya Kisii, mwaniaji wa kiti hicho kwa tikiti ya chama cha ODM Malak Matara aliibuka mshindi na 3 zilizopigwa, ikiwa ni 54.94% ya waliojitokeza kupiga kura hiyo. Kiti hicho kiliachwa wazi baada ya mwakilishi wa wadi hiyo Kennedy Manya kufariki Novemba mwaka jana. Awali kulishuhudiwa machafuko nje ya kituo cha Moremani na kusababisha kukamatwa kwa mwaniaji wa tikiti ya chama cha UDA, akiwemo wale wanaomuunga mkono. Things were peaceful, everything ran on well until last evening when some people who feel entitled decided to use the police to intimidate wananchi. Naye Lusingendo aliyewania kiti cha wadi ya Huruma kwenye kaunti ya Uasin Gishu na tikiti ya Jubilee akiwapiku wenzake baada ya kuzoa kura 2498. Naibu katibu mkuu wa chama cha Jubilee ambaye pia ni mjumbe wa Cherangani Joshua Kutuni akieleza kuwa chama cha Jubilee kilisalia stadi licha ya mawimbi kutoka kwa chama cha UDA kinachojihusisha na naibu wa rais William Ruto. Dhihirisho kwamba chama hiki bado ni chama cha wengi katika sehemu hii na taifa kwa ujumla, na tunataka kuchukua nafasi hii kwanza kumpatia pongezi Mheshimiwa Lucy kwa kunyakua ushindi huu na kupeperusha bendera ya chama chetu cha Jubilee. Mimi nakufulia kofia eko sana, na mikakati ambayo chama imeweka ndio imeweza kusaidia kuweza kunyakua kiti hii na kukirejesha tena kwa chama tawala. Ama wachache walikuwa viongozi, lakini sisi wote hatuwezi kuwa viongozi at the same time. Ishanga Virginia Wamaitha. Hili likishuhudiwa vile kwenye wadi ya Hell's Gate mjini Naivasha baada yake Virginia Wamaitha aliyepeperusha tikiti ya chama cha Jubilee kumtawala mpinzani wake wa karibu Jonathan Warodhe kwa kura 3955 dhidi ya kura 2742. Kuna watu walikuwa wanafikiria kutakuwa na fulugu. Unajua ile shida imekuja Nakuru kidogo ni kwa sababu uchaguzi uliharibika kidogo kwa kituo fulani, alafu watu wetu wengi wale ambao ni wasee wakongwe wakaenda ni nyumbani na hawakurudi. Mheshimiwa, wakati mko bunge tulikuwa tumeongea maneno ya kubadilisha jina Hell's Gate, at least iwe na jina mzuri kidogo kama Heaven's Gate Ward ama Mirera Ward ama Karagita Ward. Mambo yakabadili mkondo magharibi mwa kaunti ya Nakuru kwenye wadi ya London baada ya chama cha UDA kilichopeperushwa naye Anthony Zuku Wachira kupiku kile cha Jubilee kwa kura 1707 dhidi ya Francis Njoroge aliyepata kura 1385. Zoezi hilo lilisheheni vurugu na kushirikisha kiwango kidogo mno cha 24.71% cha upigaji wa kura. Kura zilizopigwa kwenye wadi hiyo ni 4541 pekee, ikiwa ni 24.71%, wadi iliyo na sajili ya wapiga kura 18380. Kwingineko kwenye kinyang'anyiro hicho, Sebastian Muli wa chama cha Wiper alizoa ushindi kwa kura 3892 na kumbwaga mpinzani wa karibu wa chama cha Muungano Joseph Kioko aliyepata kura 878 pekee. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Na shukrani sana Willy Dennis Njiru kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie masuala ya afya, na ni kwamba serikali leo imezindua rasmi awamu ya kwanza chanjo ya COVID-19 nchini. Mkurugenzi wa huduma za afya Daktari Patrick Amoth, ambaye alikuwa Mkenya wa kwanza kupata chanjo hiyo, amewataka Wakenya wote na hasa wahudumu wa afya kujitokeza kwa wingi ili waweze kupokea chanjo hiyo. Chanjo zilizosafirishwa jana kutoka
kutoka Bohari la Kitengela zimeripotiwa kufika katika kaunti zote 47 tayari kwa zoezi hilo kutekelezwa kote nchini. Tayari dozi 60,000 za chanjo hii zimeshatua katika kaunti za North Rift, huku wahudumu wa afya wakipewa kipaumbele katika utoaji wa chanjo hiyo. Thank God that I have gone through the process and I have been vaccinated and I still feel very stable. I feel very okay. I personally have not experienced any other comorbidities or other diseases like diabetes, hypertension, kidney disease, cancer. I thank God for that. Personally, I took these steps because as a manager in pediatric department, I walk around in many areas with a lot of patients. Like currently in our pediatric wards, we have COVID positive patients that we are managing because we have managed to put up an isolation COVID-19 ward for pediatrics, for children that is. A momentous occasion for the country now that we have the COVID-19 vaccines in the country. And ours is to lead from the front. And I assure all the healthcare workers and the Kenyans in general that the vaccine is safe. It has undergone a robust and rigorous testing process. So all of us who qualify for the vaccine should come forward and get the vaccine so that together we can be able to vanquish the enemy, COVID-19. Na mtazamaji, taarifa hiyo unaweza itolea maoni yako kupitia nambari ya arafa fupi 22047 na vile vile changia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Tuko live TV47 Kenya. Ingia kwenye Twitter @TV47KE. Tusonge mbele. Baadhi ya wanasiasa wamekemea vurugu zilizoshuhudiwa katika chaguzi ndogo katika maeneo mbalimbali nchini hapo jana. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i sasa akisema hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya viongozi waliohusika katika vurugu hizo. Kulingana na waziri huyo, wa kulaumiwa ni wanasiasa kwa kuchochea ghasia hizo, akiagiza mamlaka ya uchunguzi wa ndani ya idara ya polisi ya IPOA kutumika katika vurugu hizo. Kama wanasiasa wanapigana ni sawa, wacha wapigane. Kama wabunge wanapigana nje ya pale ya kupigia kura, wacha wapigane. Lakini kama utaruhusu wanasiasa ama wauni waingie pata kituo ya kupiga kura, watoe ofisa ya IBC nje, wachukue vifaa vya kupiga kura, sasa that is now anarchy. That is not even lawlessness, that is anarchy. And what we saw yesterday was anarchy. The election processes were flawed, completely flawed. We had a lot of malpractices. We had a lot of intimidation of the voters by the police force. We actually had a situation where one of the aspirants was arrested before he could even cast his own vote. We are walking towards an election. The truth of the matter is that we cannot afford that kind of behavior in the country. And the reason why that has continued for a very long time, oftentimes we have a group of leaders who, for some reason, believe that violence is the way you acquire prominence and is the way you acquire dominance. So you walk to a place, you beat up presiding officers, you slap people as a way of showing how strong and important you are. We are beyond talking on this particular issue. And we have agreed this morning, I have convened a meeting of all the law enforcement agencies. We are going to act because we have been talking about no stone is going to be left unturned and so on. The reason why this has continued for a long time is because people don't face the consequences, the real consequences of this. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini kabla tufanye hivyo tusome jumbe zako kwenye Facebook Live. Anasema anaitwa Rita Niva na vile vile Frank Baba wanatazama. Morris Linyonyi anasema I am in Mombasa, anatazama vile vile. Frank Baba anasema watching from Kino 87. Asante sana Frank kwa kuzidi kutazama TV47. James Ateka, niko ndani ya upeo, asante. Mwingine anaitwa Frank vile vile tena amerudi, anasema present watching from Stan Baba Massage and Beauty Parlor. Amos wa Mwoka anasema locked in from Jubaland. Daniel Nganga vile vile anasema mtazamaji, jumbe ni nyingi kwa sasa, tukimbie madukani, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi.
Properties Limited introducing Equator Gardens Phase 2 Nanyuki, a few minutes drive from Nanyuki town near Olpajeta Conservancy. This is a strategic property offering a homely, serene environment with nearby schools, hospitals, with a space for children playground and kindergarten. Invest today with a cash offer price of 200,000 for 50 by 100 plot and a discounted price of 350,000 for 100 by 100 plot of land. Legal fees and transfer costs inclusive. This is a gated control development property with water and electricity on site. We offer free site visit every Wednesday and offices in Kitengela Pena Towers first floor. Contact us on 0721 737300 or SMS the word plot to 40309. Title deeds are ready. Finca Properties Limited, prime and affordable. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Afisas, nina criminal ameniibia kitu kwa nyumba. Funga hii twende ofisa. Fande bufungua hapa. Simkule ka breakfast kidogo alafu twende. Simshakula evidence. Ati nini? Exhibit mumekula. Nicho ripiwa? Sinijia nilikuwa meiba. Tumekula exhibit. Selector, the difference is in the taste. Hii You are watching TV47, the home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kufahamisha taarifa sahihi. Tukisonga mbele ni kwamba leo ikiwa ni siku ya mwisho ya ziara ya kinara wa ODM Raila Odinga kuzuru kanda ya Pwani, masuala tofauti yaliibuka akiwa katika kaunti ya Kwale, la mno likiwa kampeni za BBI eneo hilo. Mwanahabari wetu kutoka eneo hilo la Pwani, Mariam Mwacharo, anatuarifu. Kinara wa ODM Raila Odinga alilakiwa na seneta wa kaunti ya Kwale Issa Boy pamoja na mwakilishi wa kina mama Zulekha Hassan, huku gavana Salim Mvurya asionekane kokote. Wananchi wa Samburu wapinduru. Masuala ya dhulma za kihistoria zinazoendeleza kuwakosesha usingizi wa Pwani kama kupokonywa ardhi yakaibuka, seneta akimtaka baba kuyashughulikia mara moja. Hapa Kwale kuna shida kubwa. Waseme wamezungumza kuhusu habari ya mashamba, haswa sehemu hii ya Kinango. Hizi ranchi unazosikia zote zimerangwa na wanaume wa Uislamu. Kweli si kweli? Baba, huko Ukunda kuna ploti ya Mbela Farm imechukuliwa na mwenyenye. Wewe usiku mtu melala, bulldozer laingia lavunja nyumba, karibu nyumba 400-500. Wananchi hao baba wanalia, wanataka ardhi zao ziwe rudishiwe wenyewe. Kauli ambayo mama kaunti wa Kwale Zulekha Hassan pamoja na mbunge wa Suna Junet Muhammad waliiunga mkono na kukashifu viongozi waliohusika katika masuala ya kupokonywa ardhi kwa wananchi. Ukienda pale ukiona vile watu wafukuzwa, lakini inshallah nawaomba msimpatie mheshimiwa mashetani ugavana. Atatuuza sisi watu wa Kwale. Na yeye ndio ashikana na deputy party leader Ruto. Amekuja lunga pale akizungumza mambo ya tinga. Kama yeye Ruto anafaa urais, si angesimamisha ile tinga. Watu maskini kitu alichobaki nayo ni ardhi peke yake, lakini nyimwa ardhi yao hawapewi hata shilingi. Hapa kuna mbunge pia ya ODM. Wakati alichaguliwa mimi nimekutana bungeni nikauliza yeye unatakaje bana? Kaniambia pale kwetu kuna shida ya mashamba na madini. Sasa mimi nataka niwe katika kamati ya mazingira, maji na madini. Nimeambia hiyo umepata bana. Kwa sababu watu wa Kwale na watu wa ODM lazima nikupatie kamati ambayo unahitaji ili wasaidie. Mimi sijaona jamaa bungeni karibu sasa mwaka 2. Anatangatanga na William Ruto.
Sasa sijui hiyo kamati nibadilishe ni watu wa Kwale, kama mko na nipatie Zulekha ama nipatie, na kwa sababu hiyo kamati ndio inafaa isaidie mambo ya mashamba hapa. Raila akiahidi kuwa BBI itatatua masuala hayo tata kwa wapwani katika kipindi kifupi baada ya kupitishwa kwake. Vile mnavyojua BBI iko na viungo vitatu. Kwanza ni zile hatua ambayo inatakana serikali ichukue ambayo haijachukua. Inasema hizo hatua mpaka zichukuliwe. Kwa mfano kuna maripoti ambayo tayari zilikuwa zimeshachapishwa baada ya kufanyiwa uchunguzi. Kuna ile ripoti inaitwa Truth, Justice and Reconciliation Commission Report, TJRC. Ingine inaitwa Ndungu Land Commission Report, ile ambayo inahusika na mambo ya mashamba, hata hiyo TJRC. Yote inasemekana BBI ikipita, yale ya maripoti zote yatekelezwe ndani ya miezi 6. They must be implemented. Ziara ya kinara wa ODM Raila Odinga imekamilika hivi leo hapa Pwani, huku wenyeji wa Samburu wakimregesha na ujumbe mmoja tu, mashamba. Mariam Wacharo, Runinga TV 47, kaunti ya Kwale. Na mshukran sana Mariam Wacharo kwa taarifa hiyo. Tuendelee na masuala ya kisiasa. Ni kwamba ushindi wa chaguzi ndogo za Matungu na Kabuchai umetajwa kuchangiwa na ushirikiano wa karibu wa vigogo wa magharibi ya nchi kati ya kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi na kinara wa chama cha Ford Kenya Seneta Moses Wetangula, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Boniface Barasa. Chini ya saa 24 zilizopita, maeneo bunge ya Matungu na Kabuchai yaligeuzwa kwa jukwaa la kubaini ubabe wa kisiasa magharibi ya Kenya, vigogo eneo hilo wakijizatiti kudhibiti ngome yao kupitia chaguzi ndogo za hapo jana, hali iliyopelekea vyama vyao kuibuka na ushindi kwenye maeneo bunge hayo. Ila swala ibuka ni je, ni kipi kilichangia ushindi huo? Profesa Masibu Lumala ni mhadhiri wa chuo cha Purdue, Marekani. Other than just the fact that they had to work hard to retain the seats, Kabuchai is home to the Bungoma senator who is the party leader for Ford Kenya, Honorable Moses Wetangula. And then there was that unit of purpose, so that when we didn't have ANC fielding a candidate against Ford Kenya in Kabuchai, Ford Kenya did not field any candidate against the ANC's candidate in Matungu. And we saw the two Luya leaders, Mudavadi and Wetangula, working together. The unity between the two has seen or brought success to the two constituencies, that's Matungu constituency and Kabuchai constituency. And their unity made the people on the ground also to unite and to speak as one voice. Chama cha ANC chini ya uongozi wake Musalia Mudavadi kiliafikiana na chama cha Ford Kenya kupitia uongozi wa seneta wa Bungoma Moses Wetangula kutoibua pingamizi kwenye maeneo hayo, hivyo chama cha ANC kutetea kiti cha Matungu sawa na chama cha Ford Kenya kutetea kiti cha Kabuchai. Japo vyama hivyo vimeibuka na ushindi kutokana na ushirikiano wa vigogo hao, wachanganuzi wa masuala ya siasa wanahoji kuwa pana haja ya viongozi hao kuvunjilia mbali vyama hivyo na kubuni chama kimoja kitakachoboresha umoja wao na kufanikisha azma yao ya kuingia ikulu mwaka ujao. Daktari Luangale anaelezea. Advice to them is to collapse the two parties into one so that they front one candidate for the presidential elections next year. If they can unite and work as a team, let's say if ANC and Ford Kenya can unite and form one party, then they'll have strength to fight for the presidency. Ile nguvu Mudavadi na Wetangula wameutumia kupata ushindi wa Kabuchai, wautumie kupata ushindi wa urais, ndo tujue wao ni mandume. Yote 9 na 10, ushindi huo unamaanisha nini kwa jamii ya Mlembe, hasa taifa hili linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao? President Uhuru Kenyatta once said, when you want to come to my area, please use the front door, don't use the back door. Now, in this case, any leader who would like to have a chance in getting votes from Western Kenya going forward, it might just be important that they work with existing leaders, that they work with elected leaders. You don't want to work with a chaser, you know. You don't want to work with the likes of people who did not
who have no respect for the community. Any person coming from outside solicit from Lembe votes without involving the leaders on the ground will not succeed. And also another thing that we see is that the future is bright for the Mlembe nation, in that there's a possibility of achieving the elusive Luya unit that has been fronted by various leaders in the past. Haya yanajiri huku aliyekuwa katibu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya biashara na maendeleo Daktari Mkhisa Kitui akitarajiwa kuandaa hafla ya kukaribishwa nyumbani hiyo kesho, ikizingatiwa shaelezea kumezea mate kiti cha urais sawa na Musalia Mudavadi. Boniface Barasa, TV47, Gatuzi la Trans Nzoia. Na mtazamaji, sasa tugeukie taarifa ya tanzia, na ni kwamba watu wawili wamefariki huku wengine 7 wakijeruhiwa vibaya baada ya kizaazaa katika kaunti ya Kisumu, ambapo mwanamume mmoja ambaye ametambulika kama Glenn Ochieng wa miaka 21 anasemekana kumnyang'anya polisi bunduki na kuwavamia wakazi kwa kuwafuatilia risasi kiholela. Alipomaliza risasi zote 15 zilizokuwa katika bunduki hiyo, wakazi nao walimshambulia mwanamume huyo ambapo walimchapa hadi kufa. Kizaazaa kilishuhudiwa katika kaunti ya Kisumu mapema leo, ambapo mwanamume mmoja aliyefahamiwa kama Glenn Ochieng mwenye umri wa miaka 21 alipomnyang'anya polisi wa trafiki bunduki wake na kupeperusha risasi ovyo, huku akiwaua watu 2 na kujeruhi wengine 7. Wawili hao waliofariki wanasemekana kuaga dunia walipokuwa wakikimbizwa hospitalini. Huyo jamaa alifika hapo roundabout akanyang'anya afisa bunduki. Huyo afisa ndiye akaanza naye, wakapiga huyo afisa risasi. Sasa yeye alikuwa anakuja, kila mtu mwenye mpata mbele yake yeye anapiga risasi. Akapiga mama mwingine alikuwa anashuka kwa pikipiki, pia akapiga risasi. Huyo jamaa alitupita hapa, lakini amefanya vitu mbaya sana. Hata kama ni polisi, lakini polisi pia wakuwe watu wachonywe kabisa. Hiyo sio kitu mzuri. Hapa Kenya tunahitaji security. Kwa upande wake, Glenn Ochieng alishambuliwa na wakazi wa eneo hilo na kuchapwa kichapo cha mbwa hadi kuaga dunia. Beba hiyo pistol na anapiga kila mtu yote amekuja mbele yake analipua. Ndio sisi tukaingia na nyuma ya hoteli, tukatokea na nyuma. Ndio tukamrukia, tukaanguka na yeye chini. Hapo ndio tumemnyang'anyia bunduki. Vile huyu jamaa alitoka huko akaingia hapa ndani, mimi kwenda huko nyuma nikapata anatafuta mahali pa kujificha, akanipiga hapa mara 2, akachapa risasi juu. Kuchapa risasi juu ananiambia nimfungulie geti nyuma. Polisi aliyenyang'anywa bunduki wake, afisa mkuu Joel Migiro, pia anapokea matibabu katika hospitali cha Aga Khan, alipigwa risasi ya tumbo. Polisi pia wanashuku mwenda zake Glenn Ochieng kwa kuhusika na mambo za kigendo baada ya kupatikana na vitambulisho 2 zilizosoma majina tofauti. Ruth Mulandi, TV47. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba umati wa watu katika kijiji cha Sofia mpakani Busia, Uganda na Kenya ulijionea sinema ya bure baada ya vijana 2 wanaokisiwa kuwa wezi kunaswa kwa kuvamiwa na nyuki. Hii ni baada ya kuvunja nyumba ya mkazi mmoja na kutoweka na kitita cha fedha na runinga. Ni kizaazaa kilichowavutia wakazi na wafanya biashara mjini Busia baada ya jeshi la nyuki kuwahangaisha vijana hao kutokana na madai ya wizi ya mkazi wa Busia Jowera Binturashi, aliyeeleza kuwa wizi huo ulitendeka baada ya kusafiri mashinani kushiriki mazishi ya jamaa wake, na kutaja kuwa licha ya kupiga ripoti kwa polisi hakuna msaada wowote aliyoupata. Wale wenye wamekuwa wanatuteza kwa hii gate katika kwa hii landi, mala kwa mala mjawache nje maka, mjawache nje chakula, si vitu katika hata mmewacha chochote, lazima wanahakikisha banachukua. Bati kwa kile kitendo chenye niliweza kuchukua hai majukumu, kwa ajili wametuangaisha muda mrefu, si mara ya kwanza. Kwenda kuamua tu hiyo jambo, heri nione kwamba bataweza kuogopa wakomeshe hiyo tabia. Aidha, afisa mkuu wa polisi wa Busia ya Kati Moses Mugwe amedhibitisha kisa hicho na kutoa wito kwa wahasiriwa kujitokeza upesi kuripoti visa hivyo kwa minajili ya kukabili visa hivyo ambavyo vimekidhiri mjini Busia na viunga vyake. These acts of burglary and theft need to be curtailed, but we can only do this
when the owners of these residences, properties are vigilant. They should also embrace neighborhood watch. If you are not around, you tell your neighbors to keep watch over your property. They should also embrace installing CCTV cameras. Ni kauli ambayo ilitiliwa mkazo na daktari wa kienyeji eneo hilo Twaha Magongo, ambaye ametaja kuwa amejitokeza kuwapa suluhu wakazi kutokana na kuhangaishwa na wezi kila kuchao, huku wakipoteza jasho lao. Unaenda kushirikiana na serikali pamoja na wananchi wale ambao wenye wako na shida zao tofauti, tuweze kuonekana kwamba wizi unaisha sehemu zetu za boda hapa Busia. Kutoka kaunti ya Busia nikiarifia TV47 mimi ni Mike Kagwango. Na tukisonga mbele, kampuni ya kilimo cha maparachichi Kiliavo kinashtumiwa kuziba barabara ya ndovu na wanyama wengine katika mbuga ya Amboseli kwa mipango ya kupanda miparachichi itakayozuia uhuru wa wanyama hawa kuzunguka. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Linda Alela, miparachichi sawa na wanyamapori hao ni baadhi ya vitu ambavyo wanachangia sana kipato nchini. Inakujia katika muda usiokuwa mrefu. Zidi kufuatilia taarifa hizi kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter @TV47KE. Taarifa nyingine iko hapa kwa sababu ziko tumbi nzima. Watumizi wa barabara ya Chunga Mali kuelekea Makutano kaunti ya Kiambu leo wameandamana kulalamikia ubovu wa barabara ambayo ujenzi wake ulianza miezi michache iliyopita. Wakazi hao sasa wanadai kuwa barabara hiyo imelemaza shughuli kama vile za kibiashara. Sasa ombi lao likiwa kwa serikali kuingilia kati kutengeneza barabara hiyo. Barabara ndio inafungua uchumi. Barabara ndio inafungua uchumi. Na ukiangalia area mingi zimetengenezwa. Hapa ni Kiambu. Wacha tuseme ni ile president ametoka. Tunahitaji serikali ikuje ingilie katikati, sababu hizi barabara zitengenezwe. At least hata mtu akiwa na maziwa yake aweze kupeleka. Tunataka kuna mtu anaitwa Badi. Hata Badi atumwe pande huo atoke jiji akuja hapa aweze kufanya kazi hapa. Barabara itengenezwe venye tengeneza Nairobi. Barabara huku zitengenezwe, ifanywe grading, iwekwe maram, alafu iwekwe rami. Mambo itakuwa ni mazuri. Tuko na governor, tuko na MP na hakuna mtu tumesawaiona kutoka barabara yetu ianze. Ikiwa ni hawa ni wamama wengi kutoka hapa mpaka Tigoni ni bali. Wengine wanazalia hapa barabara. Wengine wanazalia wapi? Hapa barabara. Ikiwa ni hii mizigo kutoka Kiroe, hakuna mtu hata mmoja mpaka Makutano. Mguu yangu ilifunjikia tu hapa nikitokea. Na kuna siku ingine nilienda kliniki. Mvua ikanyesha nikiwa huku. Ilibidi nilale Lironi kutoka wakati huo mpaka kesho hii ingine saa 8. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Kiambu, wakazi hao wakilalamikia ubovu wa barabara hiyo, ndio taarifa ambayo inatupeleka katika mapumziko ya pili. Kabla tufanye hivyo, ilivyo desturi, tusome jimbo zako kwenye Facebook. Anasema anaitwa Kibebeki, anasema anatazama kutoka Chepkoyo ndani. Eric Nchabera anasema Eric Nchabera Makori anasema anafahamika kama Gesuya, watching from Getuma. Asante. Rama Ali vile anasema niko chonjo hapa, anazidi kufuatilia. Mwingine anaitwa Stacy anasema watching live from Karen na Nairobi. Mtazamaji, asante kwa kuzidi kutazama. Tunapunga unyunyu, tukirejea tunakufahamisha taarifa zaidi. Ganda nasi. TV47, the home of untold stories. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Mount Kenya University is a leading training institution in journalism, mass communication, public relations,
and Film and Animation Studies. Mount Kenya University offers programs including certificate, diploma, bachelor's, postgraduate diploma, and master's. We pride ourselves in having state-of-the-art studios with ultra-modern equipment. We admit both government and self-sponsored students, and our fee payment policy is flexible. Mount Kenya University offers highly qualified faculty committed to quality training. Mount Kenya University has a reputation of producing award-winning students who have excelled in the industry. Internship and industrial attachments opportunities are guaranteed through TV47 and other media partners. Our programs are offered in our Thika main campus, Nairobi campus, Nakuru campus, Eldoret campus, and the newly launched journalism department in Mombasa campus. We offer flexible modes of study: day, evening, weekend, and Odell. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Go big and live stream Premier League, La Liga, major marathons, and more from SuperSport, plus the biggest Maisha Magic series, blockbusters, and kids shows. Go big for less and get Showmax Pro Mobile with 30 gigs telecom data included. That's up to 10 hours a day of the best sport, series, movies, and kids shows. Watch for just 1,200 Kenya shillings per month with a Showmax Pro Mobile subscription and 30 gigs telecom data at one great price. To sign up, dial *544# or go to showmax.com/telcom. Watching TV47, the home of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha taarifa za kina zaidi. Peter Oscar Nabulindo wa chama cha Amani National Congress ndiye mbunge mpya wa eneo bunge la Matungu baada ya kushinda uchaguzi mdogo uliokuwa umeandaliwa katika eneo hilo jana. Nabulindo aliyejizolea kura 14,257 aliwapiku wapinzani wengine 14 wakiwemo Alex Lanya wa UDA na David Were wa ODM waliokuwa wakipigiwa upatu kumrithi mwenda zake Justus Murunga. David Mudhoka angali Kakamega na ameweza kutuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya kusalia bila mbunge kwa zaidi ya miezi minne, hatimaye wakazi wa eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega, wamepata mbunge wao mpya Peter Oscar Nabulindo aliyechaguliwa kwa tiketi ya chama cha ODM. Ushindi wa Nabulindo, anayejaza pengo lililoachwa na mwenda zake Justus Murunga, ambaye vile alikuwa wa ANC, ulithibitishwa na afisa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC aliyekuwa simamia uchaguzi mdogo wa Matungu John Kuria mapema leo. Mr. Peter Oscar Nabulindo managed to garner 14,257 votes, being the highest amount of votes, and therefore he emerges the winner in this contest. Hii ina maana kuwa Nabulindo atawakilisha wakazi wa Matungu kwa kipindi cha mwaka mmoja unusu ujao, kabla ya zaidi ya wapiga kura 62,000 wa Matungu kurejea tena debeni katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Niko na furaha sio kifani kwamba ndoto yangu leo imetimia, na kwamba kutimia kwa ndoto yangu kunanipa nafasi ya kufanya mambo fulani ambayo nilikuwa nimepanga kuyafanya Matungu kwa sababu ya huduma kwa mwananchi wa Matungu.
Ushindi wa Nabulindo umeonekana kama ushindi wa kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, kwani uchaguzi huo mdogo ulionekana kuwa ulingo wa kupimania nguvu kati ya Mudavadi, kinara wa ODM Raila Odinga na naibu rais William Ruto, wote ambao wanamezea mate urais na waliokuwa na mgombea katika uchaguzi mdogo wa Matungu. We are proud people because the people of Matungu have spoken for the whole of Western Kenya, and on our behalf they have said, gentlemen and ladies, Western Kenya si pahali pa kuchezewa tena. Na baada ya mwaniaji wa chama cha Mudavadi kuwapiku wa waniaji waliokuwa vyama vya Odinga na Ruto, Mudavadi sasa amesisitiza kuwa ngome yake ya magharibi imara mbele ya uchaguzi wa urais mnamo mwaka 2022. Sasa sisi tunataka tuambie wale ambao wamekuwa wakichukua pesa kutoka kwa watu kule nje, wakikimbia na hizo pesa hapa, wakijaribu kusema ati eneo hii imebadilika ama inamfuata mtu fulani, sasa wajue kwamba biashara yao imeharibika. Mnawajua? Mnawajua? Ushindi wa Peter Nabulindo kama mbunge mpya wa eneo la Matungu umeonekana kumfaa zaidi kinara wa ANC Musalia Mudavadi hata kuliko wakazi wa eneo hilo la Matungu, huku Mudavadi akisisitiza mkoko wake wa kisiasa ndio unalika maua. David Mudhoka, TV47, nikiwa kwenye kaunti ya Kakamega. Namshukran sana David Mudhoka kwa kutupambia taarifa hiyo. Mtazamaji, tusonge mbele na ni kwamba kampuni ya kilimo cha miparachichi Kiliavo kinashtumiwa kuziba barabara ya ndovu na wanyama wengine katika mbuga ya Amboseli kwa mipango ya kupanda miparachichi itakayozuia uhuru wa wanyama hawa kuzunguka. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Linda Alela, miparachichi sawa na wanyamapori hao ni baadhi ya vitu ambavyo vinachangia sana kipato nchini. Ni picha ya ndovu wanaotembea taratibu katika mbuga ya mlima Kilimanjaro, na imekuwa kivutio cha watalii kuzuru mbuga ya Amboseli kwa miaka mingi. Hata hivyo, ndovu ya zaidi ya 2,000 pamoja na wanyamapori wengine wanakondolea macho hatari itakayosababishwa na kilimo cha parachichi. Kampuni ya kilimo Kiliavo Fresh iliyo na takriban ekari 180 inanuia kupanda miparachichi ambayo ni maarufu kwa matunda yake yenye faida za kiafya. Watetezi na wanahifadhi wa mazingira hawajafurahishwa na hatua hiyo. So if we suddenly put very high calorie value foods in their ecosystem, they're going to want to eat them. That elephants require to be able to mix their genes. They require to be able to stabilize their gene pools by getting males from a different area. Wanahofia kwamba mimea hii itazuia Kimana Wildlife Corridor ambapo ndovu hupita kuelekea Amboseli, Tsavo na vilima vya mbuga ya Chulu. Na njia pia ya wanyama kwenda Chulu na Tsavo itaisha. Kwa hiyo itakuwa na shida kubwa sana na itakuwa na human wildlife conflict kubwa sana, kwa sababu wanyama watakuwa wakipita njia zingine ambayo watu wanaishi. Kwa kuhakikisha hilo, wakili wa kampuni hii ya Kiliavo anasema kuwa shamba lipo umbali wa kilomita 17 kutoka Amboseli, hivyo basi haina uwezo wa kufanya uharibifu unaokisiwa. There's even more farmers around this one, and there's even larger farms, and many people they are also doing the main economic activity of this area is farming. Kwa kuhakikisha hilo, wakili wa kampuni hii ya Kiliavo anasema kuwa shamba lipo umbali wa kilomita 17 kutoka Amboseli, hivyo basi haina uwezo wa kufanya uharibifu unaokisiwa. It's another source of employment, and it's another source of making their land to have value. So they are really happy about the project. Mnamo Septemba mwaka uliopita, mamlaka ya usimamizi wa mazingira NEMA ilitoa amri ya kusitishwa kwa shughuli hiyo, huku kampuni ya Kiliavo ikipinga amri hiyo kwenye koti ya mazingira.
Shirika la wanyamapori pia imepinga kuhusishwa kwenye mikakati hiyo, huku ikisisitiza kuwa wasingekubaliana na wazo hilo la Kiliavo kuhusu ununuzi wa sehemu hiyo ya shamba. Ripoti ya serikali inaonyesha kuwa uuzaji wa parachichi katika nchi za kigeni ulizidi kwa asilimia 33 kufikia shilingi bilioni 14 mwaka wa 2020. Wahifadhi na watetezi wa mazingira wanasema kuwa kuwatatiza wanyama hao kuna uwezo wa kuathiri maisha yao mbugani. Nikiripotia runinga ya TV47 ni Linda Alela. Ardhi uliokuwa ukiendelea baina ya shirika la misitu nchini na maskwota wa kamiti ANMA katika kaunti ya Kiambu umechukua mkondo mpya baada ya kamishna wa kaunti hiyo Wilson Wanyanga kuingilia kati na kusema kuwa hakuna shughuli yoyote ya ujenzi ama maendeleo itakayoendelea katika ardhi hiyo ya ekari 400. Inasemekana kuwa maskwota hawa walipewa ardhi hii mwaka 1992 wakati wa serikali ya hayati Mzee Moi. Kamanda wa polisi kaunti ya Kiambu Ali Nuno ameyataka makundi hayo ya maskwota kudumisha amani na kusubiri uamuzi wa mwisho wa mahakama. We know your plight. Muwe na subira. Kwa sababu viongozi wako kotini. And they cannot be in court. Na wanasema shamba iko. They are in court. Kwa sababu shamba haijapeanwa. Iko vita kati ya serikali, forest na hawa wangwana. Status quo vile koti iliamua ni kusema kwamba tunajua kuna watu wako na claim kwa hii shamba, lakini ikae vile vile mpaka tuamue. Let's obey the court orders. Kama saa juzi kuna mtu ambaye aliweza kujenga usiku, maafisa wangu wakaja hapa, lakini alikuta watu wamejiami kwa mapanga na kina mama wakapiga nduru nyingi sana. You see, these officers are armed. Lakini kwa vile hatuna vita na wananchi, they restrain themselves na nikamwambia hatareni, just retreat kwa vile hataki maafa yote. Things may not be right for you. When somebody who is constructing an illegal structure can hire goons to bring defiance and disobedience of law, inciting people to violence, I will notice. Mtazamaji, tusonge mbele. Waziri wa uchukuzi James Macharia mapema leo amekagua miradi ya ujenzi wa barabara na vifaa vingine vinavyoboresha huduma nje na ndani ya bohari la Nairobi. Waziri anasema bohari hili linalosimamiwa na mamlaka ya bandari nchini sasa linalenga kuimarisha Kenya kimaendeleo na kuboresha utoaji wa huduma za bidhaa zinazoingia na kutoka nchini. Akihutubia wanahabari katika eneo la Southern Bypass, bohari la shehena jijini Nairobi, Waziri Macharia amesema uimarishaji wa ujenzi wa barabara kadhaa kutoka na kuingia eneo hilo utaimarisha huduma za reli ya SGR na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa zinazoingia na kutoka nje ya nchi kupitia bandari ya Mombasa. And so this piece of infrastructure of ICD is critically important. Because if it's not functioning well, it means the SGR as well cannot function properly. And one of the critical elements is to make sure that cargo can come by SGR and be taken out to what we call the last mile. And the last mile is from ICD to other places. Vile Macharia amesema kwamba kuasisiwa kwa bohari hili la gharama shilingi bilioni 1 ni mojawapo ya hatua za Kenya kuimarika kiviwanda. The ICD, like I said, is part of the industrial development of our country. When the ICD was commissioned in 2018, in the first year, we only had 10% utilization. Now we have about 75% utilization. And 75%, I would dare say, is the optimal level of operating an ICD.
kwa kile kinachoonekana kama kutuliza minung'uno ya Wakenya wanaoteta kwamba Wachina wametawala sekta za ujenzi na utoaji huduma kwenye shirika la reli la SGR. Waziri amesema mpango wa hiari baina ya Kenya na Uchina wa kuhamisha utoaji huduma hizo kutoka Uchina hadi Kenya tayari umeanza. So we have the good thing about Kenya, we have a lot of skilled manpower, young men and women who are very skilled. And so we agreed jointly, mutually with the contractor that we need to start this transfer from the imported labor to local labor because it's already there. Even now, like they are doing this expressway here, a vast majority of the engineers are local. Aidha, Mashari amesema kwamba ushirikiano wa kuwapa Wakenya mafunzo ya kuwa wataalamu katika sekta hizi utaendelea baina ya Kenya na Uchina. We also did new infrastructure within the Railway Training Institute as part of this project. And within that institute, we spent about 650 million shillings to create modern classrooms, modern technical laboratories, technical workshops, even a library to make sure that our young trainees can work and train in a good environment. Lekishon Laban, TV47. Shukran sana Lekishon Laban kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa hiyo yake ndo ambayo inatuvusha hadi studio zetu katika kaunti ya Mombasa tuweze kupatana na kijana kutoka kijiji cha Odiado, Julius Juma.